Il le sentit, avant de l'y voir. Quelqu'un l'observait, entre les rayonnages couverts de poussière. Mais dans cette vieille bibliothèque, les fantômes n'y traînent pas de chains. Ils tournent simplement les pages. Bonsoir. Vous. Entrez si soir dans un monde où le temps ralentit, où les horloges murmurent, et où les mystères se résolvent de vos espaces. Dans le bruissement des gants en cuir et des tasses de veillée, installez-vous confortablement. Fermes les yeux et vous les oreilles. Laissez les lamps et habituez tamisser l'ambiance. Le feu crépite, et quelque part, un détective brillant, mais discret, relit une lettre Johnny, qu'on n'aurait jamais dû oublier. ICI, point, de sang. Seulement des énigmes logiques, des silences éloquents, et le plaisir d'un puzzle mental qui n'angoisse pas, mais apaise. Commentez votre ville. Duro écoutez-vous si soir? Et dites-nous, quel est votre mystère préféré? Dans l'âge d'or des détectives? Activez les notifications. Vous savez, YouTube n'envoie plus tout et tout le monde reste easy jusqu'à la fin. Vous m'y croirez pas si, qu'elle est découverte derrière les ouvrages de droit romain et lors de notre prochaine visite. Potter, un mystère perdu, dans les brumes d'Oxfordshire. Bonne écoute. Et douce nuit asterisk, le couloir menant à la bibliothèque semblait plus long si soir. Julien tenait sa bougie, d'une main incertaine, comme si cherchait à éclairer plus que la pénombre. Il tentait d'éclaircir une impression. Depuis plusieurs nuits, quelque chose changeait. L'air y était plus épais, plus chargé. Si n'était pas la poussière, il vivait avec depuis des années. Mais une autre forme de silence, attentive, presque consciente. En poussant la porte, il entendit le léger gémissement familier des grands anciens. La bibliothèque l'accueillit comme toujours, avec ses rideaux lourds, ses volumes endormis, et ses fauteuils au cuir craquelé, qu'il n'avait jamais jeté. Si sur la poutre, il jurerait avoir vu l'ombre du fauteuil avant qu'il n'entre, comme si quelqu'un s'était levé, et la dernière seconde, dont il posa la bougie sur le bureau. La flamme dansait, reflétée sur le globe terrestre, fiché à sa droite. Julien s'approcha de l'étagère des archives judiciaires, celle que son oncle inspectait toujours les soirs d'orage. Il tira un volume au hasard, enregistré de 1892, et les feuilleta. Les pages semblaient plus légers, plus récentes que leur tige. Et l'intérieur, une enveloppe brune, jamais ouverte, glissa au sol il hésita et la ramassa. Le papier portant des initiales et l'encre noire. EDM. Il reconnut la calligraphie immédiatement. Est Emilien, morte depuis 13. Ans et pourtant, cette lettre n'était pas censée exister. D'un geste lent, presque cérémonial, il la décacheta. Il s'y attendait à lire un mot ancien, une prière, une pensée oubliée. Mais la lettre n'était pas de cet temps. Pas entièrement. C'était une confession ou un avertissement, signé par un inconnu, pour celui qui occupera le fauteuil après-moi. Il releva les yeux vers le fauteuil vide. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Ou un testament dissimulé dans les replies du mobilier? Une borrasque secoua les vitraux. La flamme vacilla. Julien ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, une silhouette se tenait derrière le fauteuil. Silencieux, immatériel, ou simplement prudent? Il n'osa pas bouger, pas tout de suite. Il savait que s'il parlait, il briserait l'équilibre fragile de cette nuit. Mais la silhouette, elle, brisa le silence. D'une voix douce,
Usi par la tongue, el murmura. Vous avez trouvé la lettre. Alors il est temps de savoir. Pourquoi on vous est toujours interdit de l'ouvrir. Le corps de Julien bondit. Il n'y connaissait pas cette voix. Et pourtant, en part de lui. L'avait attendu tout s'éveille. Asterisk Julien resta immobile. Comme fige dans une peinture oublie. La voix n'avait pas été forte, mais elle portait en elle une odeur étrange, douce et irrévocable, comme celle d'un ancien professeur dont on respecte les silences autant que les mots. Il fixa la fauteuil vide, portant si lourde présence. La silhouette semblait s'être effacée, au fondu dans l'ombre. Mais son écho lui résonnait encore dans les boicri. Il baissa les yeux vers la lettre, relut les premières lignes. Cette fois, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué, des mots écrits en marge d'une encre plus pale. Si que vous croyez savoir n'est que prélude, tournez la page, et écoutez. Une duvet der ancien implit la. Peace, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Julien obéit, presque contre-cœur, et tourna la feuille. En plein. Un esquisse de la bibliothèque, mais plus ancienne. On y voyait un couloir mûr, une porte dissimulée entrée. Deux rayons. L'encre indiquait, celle des confidences, verily pour les vivants. Julien recula d'un pas, frôlant l'étagère des chroniques médicales. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle salle. Était-ce une blague? Un délire d'un enquêteur solitaire? Mais quelque chose en lui, une intuition ou un souvenir oublié, le poussa à agir. Il s'approcha du mur vice. Derrière les ouvrages, un espace légèrement creux. Il tira un livre au hasard, l'anatomie, d'Ailobli, signe d'une auteur inconnue. Un déclic, un souffle. Et lentement, le rayon entire pivota, révélant une ouverture étroite dans la pierre. L'air qui s'en écapa sentait le bois humide, la cire ancienne et la valette fanée. Julien entra. La pièce était minuscule, et peine plus grande. Une confession. Et pourtant, elle contenait une chaise, une lampe et huile, et une botte en bois nourrie par le temps. Sur le couvercle, les initiales réapparaissaient. E.D.M. Elle n'ose pas l'ouvrir tout de suite. Il s'assit, écouta. Le silence était plus profond, plus dense, et puis, de nouveau, la voix. Chaque génération a son gardien. Vous êtes le dernier. Et vous avez été trop longtemps en retard. Julien se redressa. Qui êtes-vous? Murmures-t. Il dot. La réponse mit du temps à venir. Elle n'y fut pas nom, mais une sensation, celle d'être attendu, depuis des années. Des décennies peut-être. Et alors, sans comprendre pourquoi, il pleura. Asterisk Julien resta un long moment assis là, dans si redoute oubli. Le corps battant contre ses vestes comme un tambour couvert de velours. La bogue noire baissée devant lui semblait presque respirer. Il n'y savait pas si qu'il redoutait le plus, l'ouvrir. Oh, ni jamais oser le faire. La voix, elle, s'était taisue. Mais son absence avait la densité d'une présence. Ses doigts effleurant le couvercle. Le bois était lisse, mais par endroits, gravé de symboles et demi-effaces, des chiffres, des lettres inversées, comme un code que seuls les membres d'une ligne secrète pouvaient lire. Il inspira profondément, puis souleva doucement le couvercle, et l'intérieur,
Plusieurs objets reposite dans un ordre précis. Emporter et gousset arrêtés et touchent. Plume trempée dans de l'encre séchée. Photo noir et blanc, d'une femme au regard trouble. Et un carnet, relié de cuir, aux pages bordés d'une feuille d'or terni. Julien tendit la main. Vers si dernier. Il reconnaît aussi cette l'écriture, celle de son grand-père, disparut sans laser de trace, quand il avait 10 ans. Les premières pages du carnet étaient remplies de notes datés, de listes, de fragments de pensées. Mais une ligne, en particulier, attira son attention. La photo n'est pas immobile, c'est une clef. Tant que personne n'ici assoit avec le cœur ouvert, la bibliothèque reste mute. Julien sentit une vague de chaleur l'envahir. Comme si, tout à coup, des pieces éparses prenaient place. Si faut-il de cuir craquel, l'objet qu'il avait fait brûler des dizaines de fois, était peut-être la seule passerelle entre lui et les disparis. Il retourna dans la grande pièce, la botte serrée contre lui. Là, sous le regard tranquille des bustes de marbre, il s'assit, le cuir sous son poids. Et aussitôt, la bibliothèque sembla frissonner. Les rideaux trembleront, les livres grinceront sur leurs étagères. Puis une page tomba d'un volume, sans que personne n'y la touché. Julien se leva pour la ramasser. Il s'agissait d'un extrait de journal intime, date de 1879. Si tu lis Chaque, c'est que tu es prêt. Mais souviens toi. Chaque vers librairie en impression une autre. Es-tu certain de vouloir savoir si qu'il en fait à Emilien? Il serra la page contre lui. Et dans le silence revenu, une horloge invisible, quelque part dans la maison, recommença à battre. La pluie commençait à tomber sur les vitres de la bibliothèque, designée des traînées lentes et irrégulières, comme si le ciel lui-même tentait de créer une histoire oubliée. Julien n'avait pas bougé depuis une heure. Le carnet, ouvert sur ses genoux, la lettre d'Emilien et ses pages, et dans son esprit, mille fils invisibles s'attissait. Il connaissait le nom d'Emilien depuis l'enfance. Un temps lointain disparut dans des circonstances flous. Une chute d'escalier, disait on. Mais plus personne n'y parlait d'elle. En I dans les réunions familiales, en I dans les lettres, en I même dans les souvenirs. C'était comme si elle n'avait jamais vraiment existé. Et pourtant, chaque mur de cette bibliothèque semblait encore porter à ses traces. Le carnet de son grand-père mentionnait Emilien souvent, avec tendresse, mais aussi crainte. Elle savait. C'est pour cela qu'il l'en fait taire. Cette phrase revenait plusieurs fois, comme un refrain secret. Julien sentit une attention nouvelle envahir. Qui était ils? Que savait-elle? Il retourna dans la pièce secrète, la botte noire toujours contre les mains. Cette fois, il s'intéressa à la photo. La femme aux yeux troubles. Était-ce Emilien? Il retourna le cliché. Audace, une écriture fine disait, avant le hiver, juste avant, rien de plus. Il consulta alors la monture et gousset. 22h10, une figé dans le métal. Mais pourquoi? Un événement s'était-il produit à ce moment précis? Julien ferma les yeux. Il se concentra. Il voulait entendre la voix à nouveau, sentir cette présence discrète mais sûre. Que comme si la bibliothèque avait attendu. Cette offrande de silence, un grincement se fit entendre derrière lui. La porte d'un placard ancien venait de se ouvrir. Sous, à l'intérieur, un manteau de velours prune,
couvert de poussière. Une broche informed hirondelle, encore accroché au col. Au sol, un petit carnet de croquis. Il les ramassa. Les pages étaient pleines de visages, tous semblables, tous différents. Mais au centre, toujours, les mêmes yeux, so dit. La femme sur la photodot, elle tourne à la dernière page. La, une phrase griffonnée en hate. Six mentant encore? Alors j'y reviendrai. Julien sentit l'air ses charger author de Louis. That dans un reflet du miroir, il vit une silhouette de femme, fine, droite, immobile derrière Louis. Mais lorsqu'il se retourna, elle avait disparu. Asterisk Julien n'y dormait plus. Depuis cette nuit-là, il restait dans la bibliothèque jusqu'aux premières lueurs de l'aube, comme si l'android respirait avec lui. Oh, et travers lui. Il avait rangé la botte noire dans la salle secrète, mais gardait toujours le carnet de croquis de Millienne près de lui, comme un talisman fragile. Chaque nuit, une page semblait se modifier subtilement, comme si les traits bougeaient en son absence. Ou comme si quelqu'un, ou quelque chose, continuait à dessiner. Si cela, il osait enfin descendre au sous-sol de la maison. Là, dans une pièce fermée depuis son enfance, dormait l'ancien bureau d'archives de la famille. Les murs étaient doubles de boiseries, les meubles recouverts de draps jaunes. Il tira celui qui recouvrait le grand bureau central. En dessus, un tiroir secret. Et dans ce tiroir, un carnet relié de cuir rouge, scellé d'un ruban noir dot, il le saisit avec lenteur. Le toucher du cuir était étrange, presque tiède. Il sentit une sorte de frisson lui parcourir la chaîne. Pas de peur, mais d'attente. Il savait que ce carnet contenait si que tout le reste cherchait lui d'ailleurs depuis le début. Il le posa sur la table, coupa le ruban, et l'ouvrit. Et l'intérieur, tout était écrit de la main de Millienne. Mais ce n'était pas un journal. C'était un témoignage. Elle racontait tout. Les réunions secrètes dans la bibliothèque, les décisions prises à huis clos par les patriarches de la famille, et surtout, ce qu'elle avait vu dans la pièce, que même le grand-père de Julien avait père de nombre. Elle parlait d'un club dans le club. Un cercle restreint d'hommes et de femmes influence, obsédés par les savoirs anciens, persuades que certaines vérités devaient rester enterrées. Ils utilisaient la bibliothèque comme couverture. Chaque fauteuil, chaque lampe, chaque tableau contenait un mécanisme. Une mémoire PG, mais Emilienne avait tout vu, et elle avait refusé de se taire. Ils m'ont dit que si j'y parlais, on m'y ferait passer par folle. Mais si te l'istchechi, c'est qu'il en tue. Julien lut les mots en tremblant. Chaque page rouge était un cri, étoffe dans le cuir. Chaque ligne une mèche allumée. Soudain, le miroir ancien de la pièce se couvrit de bois, comme si quelqu'un venait de souffler dessus. Et lentement, une phrase s'écrivit toute. Soul, tenez pas seul. Julien recula. La pièce était glaciale. Et pourtant, il se sentait plus vivant que jamais. Asterisk Julien passa la journée suivante dans un état étrange, comme si entre deux mondes. Le carnet rouge de Millienne n'y quittait plus ses vestes. Il l'avait lu et relu, jusqu'à en mémoriser certains passages. Et plus il le lisait, plus il se rendait compte d'une chose terrifiante. Certains noms, certain signatures dans les actes notaries, les lettres officielles, les archives de famille, revenaient, toujours les mêmes. Depuis plus d'une. CCLE dot, il entreprit alors une recherche minutieuse.
Dans les tiroirs de la bibliothèque, il retrouve des registres de naissance, des copies de testaments, des prox-verbaux internes et la famille. Un nom, en particulier, ressortait, Augustin Delmari. Il avait été notaire, puis juge, puis mécain, et enfin disparu. Mais à chaque génération, un A. Delmari réapparaissait, sous d'autres fonctions. Le visage changeait légèrement. Mais les initiales, l'écriture, le sceau. Toujours ID ENTI question dat Julien fit la ligne. Le cercle dont parlait Emilien existait encore. Peut-être même seguit-il toujours, quelque part, dans l'ILS de la propriété, celle fermée depuis la guerre. Il décida d'y entrer. Les, soir même, lampe et la main, il forqua la serrure de la grande porte sculptée. Elle céda dans un soupir long et résigné. L'odeur la sonna aussitôt. Moisissure, cire ancienne, fleurs fanées. Il traversa un couloir bord de portraits. Tous le regardaient. L'air s'apaisissait à mesure qu'il avançait, comme si la maison elle-même tentait de les retenir. Enfin, il arriva devant une salle circulaire. Au centre, une grande table de chain fonce, entourée de 8 chaises. Sept étaient invités. La dernière, OCCUP et acute, et un homme en costume sombre, assis dans l'ombre. Il n'y bougeait pas, mais semblait attendre depuis longtemps. Vous êtes en retard, dit-il sans le regarder. Julien s'arrêta net. Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix tendue. Cela n'a pas d'importance. Si qui compte, c'est si que vous êtes venu faire ici. Si que vous êtes prêt à entendre, Julien avança. Il posa le carnet rouge sur la table. L'homme le regarda enfin. Ses yeux étaient étonnamment familiers. Vous saviez pour Emilien, dit Julien. Vous étiez là. L'homme acquiesça lentement. Nous savons tous il là. Elle voulut détruire le silence. Elle n'a fait que renforcer ses murs. Elle est morte pour avoir dit la vérité. Elle est morte pour t'avoir les la clef. Un brute sword. Derrière Julien, la porte venait de se refermer seule. Et cette fois, il saute. Qu'il en ressortirait pas in diem ni dot asterisk, le silence qui suivit fut plus lourd que cri. Julien resta figé devant. La porte close, le corps battant comme si, avait couru dans les couloirs du temps. L'homme en face de lui n'y bougeait pas. Il semblait issu d'un rêve ancien, un souvenir dont on ne se souvient que bord du sommeil. Mais tout en lui était réel. Trop réel. Julien fit un pas en arrière, la voix tendue. Vous parlez comme si tout cela avait encore un sens, comme si j'y pouvais encore choisir quoi que ce soit. L'homme n'y s'arrête pas. Il hocha simplement la tête. Si n'est pas toi qui choisis. C'est la mémoire de la maison. Elle décide quand il est temps de rouvrir certaines portes. Et elle t'a choisi. Julien sentit un frisson parcourir ses nuques. Il reprit le carnet rouge sur la table, serra les doigts autres. Je veux voir. Je veux savoir si qu'il lui en fait. Si qu'il vous en fait. Si que vous cachez encore. L'homme se leva enfin. Grand, droit, l'allure d'un professeur Q. Les années n'a pas pu curber. Il marqua lentement jusqu'à une étagère, dissimulé derrière une tenture. Il la tira. Une pièce secrète, une de plus, s'ouvrit. Alors entrez, mais sache que chaque verre vu un prix. Et certains regards n'y se referment jamais. Julien entra. La pièce était sombre, circulaire, avec une seule source de lumière. Une lanterne suspendue au plafond, oscillant lentement,
comme bercy par une brise invisible. Sur les murs, des portraits, tous en noir, des visages graves, figes dans, un solenet intemporel. Il les reconnaît, tous les membres de sa famille, morts, mais les yeux, semblant encore vivantes au centre, un pedestal. Et sur lui, un enregistreur et bande, ancien poussiéreux. Une note manuscrite, Emilienne dernière séance -22 H10. Julien appuie sur lecture. Ungrisillant, puis une voix. La sienne, claire, tendre, déterminée. Si quelqu'un écoute chechi. C'est que j'ai échu. Mais peut-être. Que toi, te rousseras. Ils m'ont dit que j'ai déliré. Que les livres n'y parlent pas. Que les murs n'enregistrent pas les souvenirs. Mais je les ai entendus, Julien. Je les ai entendus chuchoter. L'homme derrière lui s'approcha. Elle n'était pas folle. Souvent. En avant sur nous Julien ferma les yeux. Et pour la première fois, il entendait aussi. Les livres, les murs, les portraits. Un murmure léger, constant, traversant la poussière, et les années. Il est là, il écoute, et il comprend. Cette maison n'oubliait jamais. Elle attendait simplement. Que quelqu'un ait le courage de cauder. Julien descendit lentement les escaliers en collimaquant, menant à la crypte familiale. Ses pas résonnaient doucement dans la pierre froide, mais si n'était plus lui seul qui les entendait. Depuis l'écoute de l'enregistrement de Milienne, quelque chose s'était ouvert en lui. Une sorte d'œil nouvelle, tourné non vers le monde extérieur, mais vers les couches profondes de la maison. Et si qu'il percevait désormais, n'avait rien d'ordinaire. Les pierres semblaient parler, les murs battre au rythme d'un cœur ancien. Chaque recoin contenait des fragments de mémoire, des larmes sèches et des aveux. Et au centre de tout cela, la bibliothèque intérieure. Non pas un lieu réel, mais un espace qu'Emilien décrivait longuement dans son carnet. Un sanctuaire mental construit par les gardiens. Génération après G et acute ration de Julien, comprit-il, devait s'y rendre. Pas avec ses pides, mais avec ses pensées. De retourner dans le photo de cuir craquant, et ignite toutes les lumières, laisse la nuit l'envelopper. Et là, dans le silence absolu, il se concentra. Il répéta les mots qu'Emilien avait. Les en guise de clef, so qui ferment les yeux verront les éditeurs de l'oubli. So qui les ouvent sans père, liront si qui n'a jamais été écrit. Le monde semble basculer. Déborde lentement, comme un rêve. Puis d'une seul coup, comme une chute. Julien se retrouva debout, dans une salle immense, sans plafond. Où des milliers de livres flottaient dans les airs, reliés par des fils d'or. Tout était lumière douce, parfum de papier ancien, et murmures feutres. Il était dans la bibliothèque intérieure, des voix lacuillarentes, chacun douce, identifiable. Des membres de sa famille disparus, des noms qu'il n'avait los. Que dans des registres, mais qu'il reconnaissait soudainement avec une clarté troublante. Ils n'y croyaient pas. Ils consilaient. Ils ratio ntai ent Julien marca entre les réanages flottants. Et chaque pas, un souvenir se révélait. Son grand-père en train de broler une lettre. Son père, plus jeune, refermait précipitamment un ouvrage interdit. Et enfin, Emilien, elle était là. Au son écho, elle lui tendait un livre couvert de cuir gris. C'est que de churches est là. Mais Salviens toi,
la verit n'est pas un remède. C'est un passage dot, il prit le livre. L'ouvrit. Et aussitôt, un cri mute envahit son esprit. Pas de père. Mais une douleur ancienne, transmise de génération en génération. Il comprit. La trahison. Le sacrifice. Le silence impose. Et le rail de shocking dans l'oubli collectif. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour dans le fauteuil. Le feu s'était rallumé. Et sur ses genoux, reposait le livre, gris stot asterisk le matin pointé derrière les vitraux, mais Julien n'y prêta aucune attention. Le livre gris restait là, posé sur ses genoux, aussi lourd que jugement. Il n'avait pas de titre, pas de nom d'ordre, mais en le tenant, il sentait le poids de cycles de décisions prises et huis clos. The secrets graves et l'encre invisible, transmis sans être vraiment OFFE RTS dot, il l'ouvrit et la première page. Aucune écriture. Just une empreinte. Celle d'une main passée dans la poussière. Il posa la sienne par-dessus, comme par réflexe. Les livres fremit. Les pages s'émirent et se tournèrent d'elles-mêmes lentement avec une solennité presque religieuse. Et, si qu'il voyait n'était pas une simple histoire, mais un contrat. Un pacte familial chque génération devait porter une part du silence. C'était le prix de la protection, du nom, des terres. Celui qui refusait était effacé des mémoires. Déclare fou, parfois même banni physiquement. Emilien avait tenté de rompre ces cycles. Elle avait échoué. Julien était les MBRANCAMENT. Dot il sentit une colère sourde monter en lui. Tous ces non-dits, ces morts déguisés, ces verits intérêts au nom de la paix. Était-ce vraiment de la sagesse? Ou une forme élégante de lâcheté? Il referma brusquement le livre. Le feu dans la cheminée semble vaciller, comme pour répondre à ses revolt, et dot, il s'éleva, et marqua vers le portrait de son grand-père, accroché depuis toujours au-dessus de la cheminée. Il les fixa longuement. Le regard sévère du patriarche semblait lui lancer un défi mute. Tu savais, murmura Julien. Tu savais tout. Et tu, Nazarene dit dot la peace, résonna d'un craquement sec. Les tableaux se décroquent légèrement, révélant un compartiment dissimulé dans le mur. Julien y trouva une clef ancienne, attachée à un ruban noir. Il la prit. Elle était froide, mais familière. Une inscription y était gravée. À ouvrir quand le silence n'y savait plus. Julien comprit. Il y avait encore un lieu, encore. Une verit derrière tout cela. Il retourna dans la salle circulaire. L'homme au costume sombre l'y attendait, comme s'il n'avait pas bougé tout as le livre. DEMANDA dash to dash il dot Julien hachal tit. Et la clef. L'homme recula alors, révélant une trappe au sol. Il s'inclina légèrement. En thus, se trouver si que nous avons toujours voulu oublier, et si que tu dois décider de révéler. Julien resta un instant silencieux, puis il ouvrit la trappe. Une odeur d'humidité, de cire fondue et d'encre ancienne remonta, et avec elle, un souffle, comme si quelque chose, là-dessus, retenait son souffle depuis des générations. Asterisk l'échelle descendait plus profondément qu'il n'y l'aurait cru. Chaque barreau semblait l'éloigner du monde des vivants, l'érachant doucement au quotidien. En bas, l'air était dense, épais, comme si le silence y avait été enfermé trop longtemps. Julien toucha le sol de pierre, une torche mural. S'alluma d'elle, même, puis une autre,
puis une autre encore. La galerie s'illumina, peu à peu, révélant un long couloir voûte, tapis de portraits idiots. Mais ces visages, ils ne les connaissaient pas. Si n'était pas la ligne officielle, pas les fondateurs gravés sur les blaisons. C'étaient les autres. So qu'on avait effacés, dont les noms avaient erasé des registres. À mesure qu'il avançait, Julien reconnaissait des traits. Un regard semblable à celui de ses sœurs. Une image rebelle qu'elle avait vue sur une vieille photo de son oncle disparu. Tout ce qui avait tenté, avant lui, de briser le silence, le couloir débouchait. Une crypte, en son centre, une table ronde, recouverte de poussière, mais pas vide. Un manuscrit y reposait, ouvert de une page, qui ne semblait pas avoir été tourné depuis longtemps. Julien s'approcha. Il n'était pas de l'encre, mais du sang sèche, qui dessinait les dernières lignes. Celui qui descend ici n'y repart. Pas indemne. Mais si revient qu'il le fasse un gardien du souvenir, non un gardien du secret. Sur le mur en face, une grande fresque s'éclaira peu à peu. Elle représentait une Spain. Un homme assis dans un fauteuil, la même fauteuil, entouré de visages flous, tendant un livre et un enfant. Mais l'enfant détournait les yeux. Et dans le coin, une femme, Emilienne, seule et fixe. La skein en face, Julien sentit son souffle s'écouler. Il n'était pas seulement une fresque, c'était une mémoire peinte. Et en tendant la main vers elle, il sentit une chaleur étrange, une énergie douce, comme un battement. Derrière la fresque, il y avait quelque chose. Il posa la clef sur une fissure. Elle s'inclencha. Le mur s'ouvrit lentement, dans un glissement de pierre. Une lumière blanche chaude l'inonda. Et là, dans une pièce circulaire de pierre nue, reposait un seul objet. Un miroir. Mais si miroir n'y reflétait pas son image. Il montrait un souvenir. Julien vit Emilienne, jeune, riant dans la bibliothèque avec un homme qu'il n'y connaissait pas. Puis, la même Emilienne, accusée, entourée de silhouettes en capes noirs. Enfin, Emilienne, seule dans la crypte, écrivant une dernière note sur le carnet rouge. Avant de fermer les yeux, si n'était pas une mort violente. C'était un adieu violontaire, et dat Julien se laissa tomber genou. Elle avait tout prévu, tout les. Pour lui, asterisk Julien resta à genoux, les yeux perdus dans la lumière chaude du miroir. Si n'était pas un simple reflet du passé, c'était une offrande, une transmission, un acte de foi d'Emilienne qu'il n'y comprenait pleinement que maintenant. Elle n'avait pas fui, elle n'avait pas étué, elle avait choisi de petit plaidet que de se soumettre, choisi de caquer, plaidet que de trahir. Se releva lentement, la pièce author de lui semblait respirer, pas comme un être vivant, mais comme une mémoire immense et consciente qui attendait depuis des décennies qu'on lui rende justice. Il pensa à la phrase du carnet, ni garde pas si tu ne peux porter seul. Alors que faire? Publier? Brûler? Transmettre à un autre? Ou simplement accouder et rester? Il remonta vers la salle circulaire. L'homme en costume sombre était toujours là. Il n'y parlait pas. Il attendait. Julien s'avança, le livre gris dans une main, la clef noire dans l'autre, qu'il les posa sur la table. Vous saviez qu'elle avait les tout fait là, dit-il d'une voix calme. L'homme acquiesça.
Mais aucun d'entre nous n'avait eu le courage de tout regarder. Jusqu'au bout. To ease le premier. Julian Sasset. Il regarda author de lui. Les chaises vides, les portraits sombres. Alors pourquoi moi? Un silence. Puis, parce que tu as écoute sans juger. Parce que tu n'as pas church et effacer. Tu as church et comprendre. Julian fermo, les you un instant. Il pensait et tous les visages oubliés du couloir. Et Emilien, et son propre grand-père. Et tout ce qui avait été sacrifié pour préserver une facade de paix. Et il comprit que le vrai poison n'était pas le secret. Mais la peur de la briser dot, il rouvrit les yeux et déclara. Si cercle est turbin. Si doit y avoir mémoire, elle sera ouverte. Si elle doit être transmise, si sera par choix, non par peur. L'homme saurait, pour la première fois. Alors tu as compr, istat, il se leva. Lentement, les chaises se vidrent de leur silence. Les murs séduisirent. Les portraits semblèrent baisser les yeux. Et le feu dans la cheminée, en hot, se ralluma. Julian passa la nuit suivante et, à crier. Non pas une dénonciation, ni un manifeste. Une chronique, une histoire. Celle de Milien, celle du Faudul, celle du Garcon qui, un sawyer, s'était assis avec le corps ouvert dot, et au matin, il déposa le manuscrit sur le pupitre central. Il n'y mit pas un nom, seulement un titre, si que l'on fait du silence. Asterisk la lendemain, un changement imperceptible s'installa dans la maison. Rien d'évident au premier regard. Les meubles étaient à la même place. Les rideaux toujours aussi lourds. La poussière aussi tenace sur les rebords. Et pourtant, l'air semblait plus léger, moins chargé de non-dits. Comme si les Murs, aussi, respiraient Julian, s'en rendit compte dès le matin, lorsqu'il entra dans la bibliothèque. La lumière filtrée et traverse les vitraux avec une douceur nouvelle, éclairant les livres non plus comme des reliques, mais comme des compagnons. Le fauteuil de cuir craquelé n'y grinça pas lorsqu'il s'y installa. Il accueillit lit. Il écouta. Sur le pupitre, son manuscrit n'avait pas bougé. Mais une note manuscrit y avait été déposée. Un simple feuille, et l'encre bleue, écrite d'une main inconnue. Il fallait une voix. Tu l'as dit. Merci. Julian saurait. Il n'y chercha pas à savoir qui l'avait les. Peter un des anciens. Peter la maison elle-même. Tout était désormais possible. Loin de l'angoisse ou du surnaturel, c'était une nouvelle forme de présence, une mémoire sereine, réconciliée avec elle-même, dont la journée redécouvrit les lieux. Chaque pièce semblait l'inviter à enter, et observer. Même les chambres closes depuis des années s'ouvrirent avec facilité. Dans le vieux grenier, il trouva une malle pleine de lettres de millions, jamais envoyées, adressées à un certain A. Il les lut une. C'étaient des lettres d'amour, profondes, douces. Rebellistat. Il comprit qu'elle n'avait jamais été seule. Qu'elle avait aimé, qu'espère, écrit pour ni pas sombre. Qu'est-ce jusqu'au bout elle avait cru que jour, quelqu'un comprendrait. Il descendit ensuite à la cuisine. L'endroit où il n'allait presque jamais. Il y trouva Clarisse, l'ancienne gouvernante, qu'il croyait partie depuis des années. Elle le regarda, puis déclara d'une voix calme. Vous avez ouvert les portes. Tu l'as senti cette nuit. Min le vent est acute, rent Julian la remercia.
Et pour la première fois, aus prirent l'ensemble, sans parler du passe, mais en laissant le silence, aider un compagnon, non un poids. Clarisse Louis raconte des souvenirs oublis, des tales suremiliennes, des chansons qu'elle aimait fredner en cachette dans la salle rouge. Si soy là, en montant ses coutures, Julien passe dans le miroir du couloir. Il voit vite son reflet, mais derrière lui, brièvement. Emilienne, souriante, paisible, elle n'y disait rien, elle regardait. Bet dans ses yeux, il eut si qu'il avait tant espère. Elle était libre. Enfin. Julien passa la nuit blanche. Assis dans le grand salon, aux volets clos. Devant lui, une feuille vierge et dans ses têtes, une question qui ne cessait de tourner. Follow partager tu fella? Le secret était livre, la mémoire éveillée, les ombres réconciliées. Mais un mystère, une fois révélé au monde, peut perdre ses magie. Et si la bibliothèque n'était pas un musée, mais un cœur battant, intime, vivant seulement. Pour ceux qui savaient écouter, le matin arriva avec une brume légère sur le jardin d'hiver. Julien ouvrit les fenêtres pour la première fois depuis des années. Le vent frais entra comme une promesse. Il descendit vers le village, lentement, le carnet rouge d'Emilien dans une sacoche de cuir. Il entra dans la petite maison d'édition locale, celle que son père soutenait autrefois, en secret. Le vieil imprimeur, Monsieur Leclerc, leva. Les yeux de son établi. Il n'avait pas vu Julien depuis l'enfance. Vous voulez publier? Demanda-t-il, en fixant le carnet. Pas tout. Juste assez pour que l'on se souvienne d'elle. Et d'ici tout le silence peut faire, aux aims qui violent parlent. Le vieil homme hocha la tête, avec si respect silencieux des artisans du mot. Il prit le carnet entre ses mains, comme un toucher un trésor. Si y sera fait avec so in date de retour. Au manoir, Julien fit quelque chose qu'il n'aurait jamais auparavant. Il ouvrit les grilles principales. Il laissa grandes ouvertes, toute la journée. Les enfants du village, curieux, s'y arrêtèrent pour regarder à travers. Une vieille institutrice demanda timidement si la bibliothèque ouvrit ses portes. Il répondit simplement, ah. So qui lisant avec le corps, TOUJOURS. Il aménageait une pièce annexe, loin des secrets, remplie des ouvrages qu'Emilien aimait. Sans explication, sans guide. Just un endroit au CSIR, fiulider, sentir. La maison réagissait doucement. Les planchers craquaient moins. Les lamps s'illuminaient avec douceur. Et les reflets dans les vitres. Semblance OURI RE.C. Soir là, Julien écrivit une lettre. Pas une lettre de famille. Une de rupture. Une lettre d'invitation. Et celui au celle qui, un jour, entendre un murmure dans une page, une phrase dans une ombre, un nom dans un rêve. La bibliothèque. Vous attend. Elle n'a jamais voulu être oubliée. Just écoutez. Il glissa la lettre dans une enveloppe qu'il plaqua dans le carnet gris. Puis referma si dernière, avec une lenteur douce. Il comprit enfin que ces tâches n'étaient pas de raconter toute l'histoire, mais de préserver l'espace où elle pouvait. Encore s'escrire. Asterisk la brume du matin, enveloppait doucement les grilles du domaine. Et une fine rosée habilait les pierres du perron. Julien était assis dans l'antichambre de la bibliothèque, relissant les notes marginales d'Emilien. Il avait appris à reconnaître les silences entre les lignes, les pauses dans son encre, comme autant de respirations. La maison, elle, était paisible, vivante,
mais paisible, un coup et la porte, discrète, et pin un souffle. Il se leva, traversa le vestibule et ouvrit. Un homme d'une quarantaine d'années, manteau long et écharpe sombre, se tenait là. Il portait une valise. Ancien et tenait entre ses doigts un fragment de couverture en cuir gris. Julien sentit aussitôt son cœur. Ce fragment appartenait au second carnet de Milienne. Celui que tous pensaient perdu lors de la grande inondation de 1974. Bonjour, dit l'homme. Je crois que vous revient. Julien l'invita à entrer, sans un mot. Il reconnaissait à son accent léger qu'il n'était pas d'ici. L'étranger posa la valise sur le tapis et en sortit, avec une précaution presque émue, plaisirs. Faits réalisés de manière artisanale. Ma grand-mère m'a légué cela avant de se morte. Elle travaillait ici autrefois. On l'appelait simplement Mademoiselle H.L. m'a dit, vie et Arvendel, un jour, et rensi queenie m'appartient. Pas. Je n'ai pas compris jusqu'où. AUJOURD single quotes, hui dat Julien s'assit lentement, prenant les feuilles entre ses mains. C'était bien l'écriture de Milienne. Plus intime, plus direct. C'était son journal personnel, non destiné aux regards. D'archives ni aux cercles familiaux. Il les fioletta, les doigts tremblants. Et là, sur la troisième page, une révélation. Ils pensaient que j'ai mais j'ai confie une partie de la vérité et celle qu'il ignorant. La linger. Elle sait lire les silences mieux que tous leurs sermons. Julien releva les yeux. Votre grand-mère n'était pas une employée. Elle était une gardienne. L'homme hocha la tête, les yeux brillants. Je crois qu'elle est toujours. Attendu ce moment, Julien invita le visiteur à le suivre dans la piste des portraits effacés. Il lui montra les visages, les noms que l'on avait tenté de gommer. Et ensemble, ils accrochèrent une nouvelle toile, celle de Mademoiselle H. Elle n'y portait ni blason ni titre, mais son regard contenait toute la mémoire d'un monde oublié. Avant. De partie, l'étranger s'arrêta dans l'entrée. Est-ce que la maison parle toujours? Julien s'arrête. Pas avec des mots, mais avec si qu'elle laisse derrière. Et si qu'elle rend, quand on l'écoute vraiment, le vent entre dans. La peace comme une caresse. Et cette nuit-là, Julien dormait avec le carnet sous son oreiller, comme un enfant qui sait que, cette fois, l'histoire n'est pas terminée. Elle simplement retrouve son fil. Asterisk la nuit tombait doucement sur Arvendel, et un calme étrange. Flottait dans l'air, comme si le monde, pour une fois, n'avait plus rien à cacher. Julien était seul, dans la grande bibliothèque, assis dans le fauteuil de cuir craquelé. Mais cette fois, ce n'était pas pour interroger les fantômes. C'était pour leur dire au revoir. Sur ces genoux reposait le second carnet de Milienne. Désormais complète, il avait lu en entier. A voix haute, parfois, pour que les morts entendent. Chaque mot a résonné comme une pierre ajoutée à une fondation. Il comprenait enfin que si lieu n'était pas un sanctuaire de silence, mais un sanctuaire de mémoire. Pas une prison, mais une promesse. Julien s'était demandé, longtemps, s'il devait quitter la maison un jour. L'y vendre, l'oublier, recommencer ailleurs. Mais il comprenait maintenant que son rêve n'était pas de s'enfermer dedans. En I d'en faire un musée, en I même un mythe. Il devait devenir passeur, voleur, celui qui garde les portes. Non pour les verrouiller, mais pour les ouvrir au bon moment. Il inscrivit un dernier mot
au bus du carnet. Sous l'écriture de million. C'est n'était pas une conclusion. C'était une offrande. Je n'y suis pas le dernier. Je suis la ligne. Au matin, il poste 3 lettres. Une pour la bibliothèque municipale, une pour l'éditeur, et une dernière, sans adresse, qu'il glissa dans une botte cachée derrière la cheminée pour l'avenir. Pour celui ou celle qui, un jour, serait à nouveau les murs. Murmures. L'après-midi, il invite les enfants du village à découvrir la petite salle de lecture. Il leur donne chacun un livre, sans consigne. Juste avec une phrase.